Welcome Scorpioniture. It is the full moon van November and the full moon sit in the tweede house. The tweede house is the house van bezetting, rijkdom en geld. The tweede house heeft ook te doen met de Taurus. The Taurus is your opposite sign. And the Taurus gaat jullie Scorpioniture helpen om fortune, new contract terug te brengen. Verdriet is hier voor Scorpion. Je gaat even op te komen dat ik kreeg, heb iets gedaan en heb jou opgelicht heleboel geld. De geld zal best wel terugkomen. Een international corporation komt achter wat ik kreeg heb gedaan tegen een tweeling. Genezing komt in voor jullie as there was some sort of a conflict met een andere person over je financial of over je geld. De geld komt terug. Heleboel geld komt terug en mensen gaan even recognize wat een jong visschrijf of Scorpion heeft gedaan. En het is een situatie waar heleboel van jullie was niet van op de hoogte dat je moet heel veel geld krijgen. En ik kreeg op de geld genomen en ze hebben de geld gepakt. Oké. De Vier van Pentacles is zoiets als jullie zon zijn. Mensen hebben geld verloren. Of je krijgt geld terug. Moon zijn mensen. Je hebt geld verloren. En het is door een kreef. Maar ik zie verdriet voor deze kreef. Omdat ze gaat het terug meenemen. We gaan even kijken. De zon rising mensen. Mensen dat is geboren 6 uur 's ochtends terug bij 6 uur 's avonds. Een stier komt terug om some sort of een nieuwe contract voor jullie Scorpion te creëren. Een stier gaat echt even financially help jullie om een nieuwe start te krijgen. Als je je zoekt financial steun om je bedrijf om te starten en zo. Een stier gaat echt invest in jouw bedrijf of in je project. Oké, dus dit is goed. Dus als je besluit om even financial steun voor je bedrijf of je project, een stier gaat best wel invest met jou en dat is goed. Een nieuw contract komt en heleboel geld komt terug. Mensen recognize dat heleboel geld was van jou genomen of gestolen onder valse benodigdheid. Sommige van jullie krijgen soms soort van een nieuwe contract en geld komt terug. Het kan geld dat erfens. Je hebt geërfd een heleboel geld en mensen hebben het gestolen en genomen. Het komt weer terug. Oké. Another positive energy, de 10 van Pentacles. Heleboel, jullie hadden gemist heleboel geld. Jullie was niet van op de hoogte dat je had geërfd heleboel geld en het komt terug naar jullie. Dus Scorpioniture, de sterrenmensen helpen jullie met deze lunar eclipse om heleboel erfenis. Ik zie sommige mensen dat was niet van op de hoogte dat je had geërfd heleboel geld. En iemand probeert te nemen aan de valse benodigdheid. All of this komt terug omdat deze full moon eclipse recognize dat mensen hebben heleboel geld genomen aan de valse benodigdheid. En mensen recognize dat en het komt terug. Dus dat is goed. Fortune. Scorpioniture, it is good, good, good. Okay, some sort of a conflict over geld wordt hier komt een eind, dus heleboel conflicts over geld. Een eind is hier gekomen en mensen nou recognize en zien de waarheid dat je was opgelicht of geld was gestolen of problemen met geld wordt opgelost. En hier is zoiets als je hebt conflicts met iemand met geld, het wordt opgelost en het gaat best wel goed komen. Verdriet voor international bank en financial institution. Verdriet vanwege dat deze international bank of financial institution recognize that the co-worker have some sort of a fraud gedaan. This is CEO, CFO, international corporation is een onderzoek aan het doen en recognize dat de co-worker had een heleboel dingen gedaan dat was niet door de bocht. En is zoiets als ze gaat ontslagen heleboel mensen. Omdat een heleboel mensen hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. En dat laat ze heleboel profit kwijt
ze verloren een heleboel profit, oké? En ze komen hier achter. Dus, dat is goed voor jullie zon, mensen. Moon rising, mensen. Mensen dat is geboren 6 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Wat zien wij hier is dat verdriet. Verdriet is hier met de International Bank of Financial Institution voor sommigen van jullie. Sommigen van jullie, je wordt verdrietig vanwege dat een situatie dat is gebeurd zou moeten, nooit gebeurd. En is zoiets als jullie Scorpions staan stevig in je schoenen en recognize een zeer oneerlijk spelletje wat een jong kreef of Stenbach heeft gecreëerd. En al deze jong kreef heeft zoveel geld en bankrekeningen mensen kunnen opgelicht en het is zo onder de radar gegaan zonder mensen recognize what was on the hand. Een waterman, weeskal of tweeling is en zijn family is nou boos. Een scorpion in deze waterman, weeskal of tweeling family is nou boos omdat deze waterman, weeskal of tweeling family lid, jullie scorpion recognize dat ik kreef of je broer of de family opgelikt heleboel geld en ik zie dat jullie scorpion gaat keihard teken de kreef dat de kreef moet een heleboel geld even gaan terugbetalen aan je broer of aan je family. Oké, dat is goed. Moeilijkheid is hier. Sommigen van jullie hadden moeilijkheid met je geld, met je bezetting. This is now over. Oké, dus sommige van jullie ging door een zware financiële tijd en het is now over. Dus bedankt deze lunar full moon. Heleboel van jullie had erg zwaar tijd met je financial status en dat soort of ding. En het is now over. Dus wees bedankt. Nou, daar is de energie in de derde week. En de energie heeft mee te maken met jong Scorpionetje man. Yes, jong Scorpionetje man. Heleboel problemen voor jullie jong Scorpionetje man. Jullie jong Scorpionetje man kunnen iets gedaan dat nou there is some sort of onderzoek. Dus jong Scorpionetje man, there was some sort of a problem, issue dat je bent terechtgekomen. En het is zo, het says, je bent either wordt beschermd of je bent bang. Dus jullie jong Scorpion man is either of either. Beschermd of je bent bang. Some sort of a probleem, issue, oplossing. En ik zie dat jullie jong Scorpion man is gewoon even van je gewicht of omdat je weet niet wat is de outcome. Tot some sort of a probleem, some sort of a issue. De energie van de dove, ja sorry, mijn haar. De energie van de dove is hier. En de energie van de dove heeft mee te maken met a crave. En hoe a crave at a contract in the beginning kan krijgen. Iets kan nou uitkomen over a crave. Dit is een zeer, voor sommige van jullie is a crave niet voor iedereen, maar sommige van jullie komen achter iets over een relatie. Zoals je bent in een relatie terechtgekomen en je denkt, in mijn normale leven zal ik niet met deze persoon. En zoals je bent gecontroleerd in een relatie en het is een ongezond relatie, maar je blijft daarin. Als je had een relatie met een visgrave of Scorpion, deze persoon, en je wordt getrouwd met deze persoon, je gaat even achterkomen dat deze persoon heeft een love spell of some sort of a magic om je te bonden. Die heb je gebonden aan ze. Ja, dames en heren, het gebeurt. Je wil niet weten. En dit is wat ik zeg. Lees de boek als je leest Engels. Lees de boek dat ik heb geschreven. Remove the veil of illusie. Want dan kom je achter en recognize. Want jullie leven van dag tot dag. Werk. Naar mijn werk. Thuis. Jullie leven met dit op. En jullie moeten je ogen gaan openen en recognize. Dames en heren, daar is een heleboel dingen dat je hebt niet in
op school krijgen hoe de wereld zit in elkaar. Oké, daar is goed en daar is slecht. Oké. En het is een situatie waar je gaat even recognize dat je bent in een huwelijk te komen met een nog waterman person. En dat was, zoals deze waterman person gebruikt negative forces of negative energy om jou te bonden en je bent getrouwd met deze person. Sommige van jullie Scorpion gaat even achterkomen dat een familielid of iemand dat is getrouwd in je familie gebruikt negatieve energie, zwarte magie en zo, om iemand in je familie om te verbonden. Dus het is zoiets als iemand in je familie is getrouwd en je recognize dat deze person is onder de controle van negative forces. En ik zie dat jullie Scorpion gaat zeggen, heel niet, nee, ik verbreek dus. Nee, mijn broer of mijn zus wordt nooit gecontroleerd. En het is zoiets als jullie Scorpion gaat zeggen, nee. En sommige van jullie Scorpion misschien komen achter dat iemand gebruikt negatieve energie om jou te verbonden in een huwelijk of some soort of is huwelijk. En je gaat zeggen, nee, ik wil er hier uit. Het is niet bestemd voor mij. Dit wil ik niet. Nee, laat me los uit deze ongezonde verbonding. Het is niet met goede reden. Oké. Als je gaat iemand bonden, dan is het dus niet goed. Oké. En dat is wat mensen snappen niet. Als jij gaat even denken, ik moet zwarte magie, of ik moet iets verbruiken om iemand te hebben of te krijgen in mijn leven, dan daar is waar je ging verkeerd. Oké. En je gaat even vragen, waarom is het nou gemaakt? Waarom zou je iemand aan je verbonden? Ja, je bent geen tweeling. Oké, als iemand niet, ja, misschien kan je houden van iemand, maar als de persoon niet van jou houden, je kan niet bonden. Mensen, seriously, dames en heren, denk hierover. Het is een eclipse full moon. Dus als je bent verbonden in some soort van rare relatie, je voelt zoiets als, hey, dit klopt niet, want normaal zal ik niet met deze persoon gaan, of normaal zal ik niet in deze relatie. De full moon zal ik eclipse. Ik hou van jullie. Ik wens jullie de beste. Namaste.